Yeah, hi, hello, good morning, Andy. So if you want to learn SAP FICO, we need to understand few things about SAP application as well as how the process is going to be implemented in any organization or any company. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎస్ఏపి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ద బేసిక్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ లో మనకి ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఏంటి? అండ్ అసలు ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ ఏ కంపెనీ ఇన్ ద క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ when they are going for the implementation process, how the process is going on. We need to understand in detail. Okay. నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వీడియోస్. సో ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మీకు సింపుల్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ దెన్ లైక్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు నాకు అడగొచ్చు, చూద్దామండి వన్ బై వన్. ఓకే, విల్ గో విత్ బేసిక్ పాయింట్, విల్ గో విత్ బేసిక్స్ అండి. Okay. So first we need to understand the basic information about SAP application. In that, first one is abbreviation of SAP. SAP stands for Systems, Applications and Products in Data Processing. And SAP was came into the market in the year of 1972. And its headquarters is Oldruft. Oldruft is a place in the Germany country. It is purely ERP application. So next slide, let's show them. Continuation. What kind of software is SAP? SAP is an ERP software. Then ERP stands for Enterprise Resource Planning. Right. All these are the best examples for ERP applications or ERP software or ERP products. Here I have given few. The top 25 నుంచి తీసుకొని I have given some list అండి. మీ డౌట్ రావచ్చు, టాలీ, వింగ్స్, ఫోకస్. ఎస్, టాలీ, వింగ్స్, ఫోకస్ అండ్ అదర్ ERP సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మనము లిస్ట్ లో తీసుకోవచ్చు. అండ్ మనం కౌంట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ థౌజండ్స్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్. అంటే ఇంతకు ముందు అయితే మనకి ERPs అంటే ఫ్యూ ఉండేవి, లైక్ 10 or 20 or 30. నౌ వీ హ్యావ్ thousands and thousands of ERPs are available in entire world. In that I have given the top 25 or top 10 or top 15 in this one. I have given the list. In that you can identify few ERP applications. One is SAP and second one is Oracle, Microsoft Dynamics, PeopleSoft, Band, Ranco. Like that we have different ERP products and ERP softwares. Next, continuation. In case the company wants to go for SAP application, yes, the company wants to go for SAP application, how the process is, need to understand. Okay, కొంచెం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తో వెళ్దాము ఇన్ డీటెయిల్. అసలు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం ఎస్ఏపి అప్లికేషన్, మనం ఒక క్లయింట్ ముందు కంపెనీ ఉంది, మనకు ఒక ఓన్ సెటప్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఫర్ అవర్ కంపెనీ వీ రిక్వైర్డ్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్. In case if you require SAP application for our organization or for our company, how the process is going on. Yes. So here we need to understand in detail about the roles and responsibilities of SAP consultant and the roles and responsibilities of core team members, and we need to understand the roles and responsibilities of SAP end users. Repeat చేస్తున్నాను. We need to understand the roles and responsibilities of the SAP consultants or SAP team, whole team. And the continuation, the roles and responsibilities of SAP end users, roles and responsibilities of core team members. Here we need to understand in detail. Okay, let us see. We'll go with one example. Example I'm saying Dr. Reddy Labs. We'll go with example Dr. Reddy Labs. Dr. Reddy Labs are using as of now. Example, just for example purpose I'm saying, as of now they are using Tally ERP 9.0 or 9.0. Dr. Reddy's is the organization and they are using Tally ERP 9.0. Now they have the plan. They want to go for Tally application. Sorry, instead of Tally application, they want to go for SAP application. Okay, Dr. Reddy's అనే కంపెనీలో ఆల్రెడీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఏంటి? Tally ERP 9.0 or 9.0. Now they have the plan. They want to go for SAP application instead of Tally. In that case, what the Dr. Reddy's need to be do?
Okay, try to understand. Now, what the Dr. Reddy's need to be do in case they want to go for SAP application instead of Tally. Let us see. Dr. Reddy's need to be approach any software company. They need to approach any software company. Example person I have taken, that is IBM. Here software company means SAP implementational partner. Dr. Reddy's need to approach SAP implementation partner. In our words, in our common language, we can call it as a software companies. Okay. Example I have taken IBM. Continuation. Dr. Reddy's point of view, IBM is called SAP implementational partner. Dr. Reddy's point of view, IBM is SAP implementational partner. Continuation. IBM point of view, Dr. Reddy's is called the client. Clear follow on. IBM point of view, Dr. Reddy's is called the client. Then Dr. Reddy's point of view, IBM is called SAP implementational partner. Right. Now from IBM or from the SAP implementation partner, one team came into the picture. That team we can call it as a SAP team. From IBM, we will get one team. That team we can call it as a SAP team. Now the SAP team will design the SAP application according to Dr. Reddy's requirement. Now the SAP team will design the SAP application according to Dr. Reddy's requirement. Then the continuation in SAP team, the hierarchy level we can check. The starting position, we can call it as a SAP consultant or junior consultant. Then the continuation, next position consultant, next one senior consultant, next one team lead, next one project manager. Then the continuation for SAP project delivery head. Okay, so all these numbers comes under SAP team. వీళ్ళందరినీ కలిపి మనము SAP టీం కింద పిలుస్తామండి. అంటే మన SAP టీమ్ లో మన హైరార్కీ లెవెల్ చూసుకుంటే ఇట్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్, కంటిన్యూషన్ కన్సల్టెంట్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, టీమ్ లీడ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, SAP ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ హెడ్, కంటిన్యూషన్ SAP కంట్రీ హెడ్, SAP గ్లోబల్ హెడ్, ఇలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనకు ఉంటాయండి ఇన్ అవర్ SAP టీమ్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఈ టీమ్ కంప్లీట్ టీమ్ will work for Dr. Reddy's. According to Dr. Reddy's requirement, the entire SAP team will design the SAP application according to Dr. Reddy's requirement. According to Dr. Reddy's requirement. Now come to the point, the next level. Very important and very interesting. How the SAP team will come to know about Dr. Reddy's? How the SAP team come to know about Dr. Reddy Labs? Without information, how the SAP team will design the SAP application for Dr. Reddy's? ఇక్కడ SAP టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ SAP టీమ్ కి Dr. Reddy's గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? By default, no. In case they don't have the information, then how the SAP team will design the SAP application for Dr. Reddy's? SAP టీమ్ కి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలండి, ఎండ్ టు ఎండ్, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ వైజ్, each and every level wise, they need to have the information about their process. Dr. Reddy's business process ఏదైతే ఉందో, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బిజినెస్ సినారియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, each and every scenario wise, the SAP team need to have the information. In case they don't have the information, then the SAP team, how they will design the SAP application for our Dr. Reddy Labs. Information లేకపోతే which is not possible to design the SAP application. ఒకవేళ డిజైన్ చేసినా which is not 100% succeed, then we need to get the information. Definitely we need to get the information from Dr. Reddy's. Dr. Reddy's దగ్గర నుంచి SAP team information వస్తేనే which is possible to design the SAP application according to their requirements. Then how we'll get the information from the Dr. Reddy's? Let us see. We'll go for our department as example, the accounting department. Here I have taken example as accounting department. In that accounting department, we will see the hierarchy in our Dr. Reddy's company or in our Dr. Reddy Labs. Okay, let us see. In our accounting department, the hierarchy, I'm talking about low level, starting with junior accountant,
Then continuation, accountant. Next one, senior accountant, assistant manager, manager, senior manager, AGM, assistant general manager, GM, general manager, senior general manager, associate vice president, vice president, senior vice president, board of directors, CFO, chief financial officer, CEO, chief executive officer. So from the low level to top level, each level wise, we need to have the information, and we need to have the complete information, complete business process and complete business scenarios and complete requirement. We need to have the information about the referees. Based on the information, our SAP team will design the SAP application for our referees. Now, for our easy understanding, the entire flow, the entire hierarchy from the referees, I will divide into three ways. First one, low level management. Next one, middle level management. Next one, top level management. See here, the entire hierarchy I have divided into three ways: low level management, middle level management, top level management. Now come to continuation. From the low level. See here, junior accountant to manager. What is happening? What is their roles and responsibilities? And వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ సినారియోస్ ఏంటి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంటాయి, వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ మీద పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళ సినారియోస్ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో ప్రతి ఒక్క సినారియో వైజ్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్, ఫ్రమ్ దిస్ లో లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, I will take one person example. Just for example, I will take one person example. I have taken the manager from here, and from the middle level management, I have taken one person, that is AVP, and that from the top level management, I have taken example CFO. Okay, from each level wise, I have taken one person. Just need to understand. From low level, I have taken one person, that is manager. From the middle level, I have taken AVP, and top level, I have taken CFO, chief financial officer. And all the members I will form as a group. That group I can call it as a core team members. So core team members means from low level, one person, that is manager. From middle level, AVP, and top level, CFO. From each level wise, I have taken one person, and I will form as a team. The team we can call it as a core team members. This particular core team members belongs to which company? The Redis. Now the core team members will provide the information to our SAP team. Based upon that information, our SAP team will design the SAP application. The core team members are from the Dr. Reddy's company or from Dr. Reddy Labs. They will provide the information to our SAP team based upon their requirements and based upon their business scenarios. Our SAP team will design the SAP application for our Dr. Reddy's. Okay. Now, next point need to be understand. From junior accountant to the top level, CFO or CEO, all are working on which application as of now? They are working on Tally. Now they have the plan. Instead of Tally, they want to go for SAP application. Okay, in case they want to go for the SAP application, the complete information about that Reddy Labs need to be provided information to our SAP team. Ever provide just core team members. Here we will provide the information. The core team members will provide the information to our SAP team. Based upon that information, our SAP team will design the SAP application for our databases. Right. Next level. Whatever the information is provided by core team members from Dr. Reddy Labs, that information will be divided into three types. The data we can divide into three types in our SAP application point of view. Who will divide? Our SAP team. Whatever the information they have taken from the core team members, that information our SAP team will divide into three different types. Let us see one by one. Types of data in SAP. In that first one, configuration data. Second one, master data. Third one, transactional data.
Whatever the information we have, that information we will divide into three ways: configuration data, continuation master data, and transitional data. This is SAP point of view only. Now let us see one by one. Transitional data means the best examples, the day-to-day business transactions which they are going to be posted in the Tally application. Well, existing application ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు? They are using Tally application, right? So in the Tally application, what are the transactions they are going to be posted on day-wise or daily base? Do that particular data, that particular business transactions or accounting entries or general entries, we can call it as a transactional data in the SAP point of view, right? Examples here you can check. First one, salary is paid. How they will post the accounting entry here? Salaries account card to SBI bank, and continuation, purchase from vendor, purchase account card to vendor account or supplier account. Okay, and continuation, rent paid. What is the accounting entry here? Rent account card to ICICI bank, and continuation, sales to customer, customer account card to sales account. Like this, they are going to be posted in the Tally application. That information we can call it as a transactional data. రోజువారీ జరిగే అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రోజువారీ పోస్ట్ చేసే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆర్ రోజువారీ పోస్ట్ చేసే జనరల్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ ని అండ్ దోస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ అండ్ కంటైనింగ్ దోస్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ we can call it as a transactional data in the SAP point of view. Okay, continuation. Based upon the transactional data, we will divide the master data. Now come to the master data. See here, salaries in our accounting language or in our common language, we can call it as a ledger. Continuation, SBI bank is also called ledger, rent is called ledger, and continuation, ICICI bank is also called a ledger, purchase and sales is also called ledger in common language. All the ledgers in SAP point of view, we can call it as a general ledger accounts, or we can call it as a general ledger accounts master data. Then continuation, for every company we have the vendors. Those vendors we can call it as a vendor master data in the SAP point of view in the master data. Continuation, for every company we have the customers. Those customers we can call it as a customer master data. And continuation, we have the assets. We have the fixed assets, we have tangible assets, we have intangible assets. All these things we can call it as a asset master data. And continuation, for every company we have the materials. Those materials we can call it as a materials master data. In that we have three different categories. First one, raw materials. Second one is semi-finished product. Next one is finished product. Based upon the transactional data, we will confirm the master data. Transactional data basis koni we will divide and we will confirm the master data in the SAP point of view. For our just for our understanding purpose, I have taken hardly 6 or 7 examples in the master data. We have so many master data in our SAP application. Once we'll go for the main track on the application, that moment I will explain each topic wise. Right. Then continuation. Now we have the information about transactional data. We have the information about master data. Then what about the configuration data? Configuration data means we need to understand the few points. This particular company, this particular client, or this particular data ready labs is belongs to which country? The first point. Based upon the country, we have the remaining parameters. Country and in which currency they are doing the transactions. Based upon the country, we have the currency automatically. Based upon the country, we have the language. Continuation, accounting year or fiscal year. It is completely depending upon the country. Okay. In accounting years, we have 4 different accounting years. First one is January to December. January 1st to December is one accounting year. And continuation, April 1st to March 31st, second accounting year. Third one, July 1st to June 30th, third accounting year. Fourth accounting year, October 1st to September 30th. Okay. In the world, different companies and different countries are following different accounting years. By default, we have 4. ఈ 4 మనకు ఉంటాయి. Few countries maybe follow like January to December. Few countries followed like April to March, and a few countries followed the accounting year like July to June, and few countries will follow like October to September. It is completely depending upon their requirement. We need to design that information also in our SAP application as a configuration data. Okay. And next level, ఇక్కడ మనకి అకౌంటింగ్ ఇయర్స్ అనే 4 ఉంటాయండి. ఈ
అకౌంటింగ్ ఇయర్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ వరల్డ్ లో మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా అవుట్ ఆఫ్ 4 అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఏదో ఒక అకౌంటింగ్ ఇయర్ పక్కగా ఫాలో అవుతారు. సో ఆ కంట్రీ ఒకవేళ మనకి జనవరి టు డిసెంబర్ ఫాలో అయితే మనం దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఇన్ అవర్ SAP అప్లికేషన్. ఇన్ కేసు వాళ్ళు వేరే అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఫాలో అయితే బేస్డ్ అపాన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హావ్ టు డిజైన్. Then which accounting they are following, how to come to know, how we come to know based upon the country. Then continuation, taxation part. It is completely depending upon the country. మన ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో మన ఆర్గనైజేషన్ ఏ కంట్రీలో ఉంది ఏంటి, ఐ మీన్ ద క్లయింట్ in which country they have located. Based upon the country we will have the taxation pattern, and after that the accounting principles, all the things you can call it as a configuration data. Now we have the information, complete information about the transactional data, we have the complete information about the master data, and we have the complete information about the configuration data. Now based upon that information, whatever the data we have, based upon that information, now the SAP team will design the SAP application for our client authorities. Let us see how they will design. Now we have the complete information about authorities. Who has been provided this particular information? This information is provided by SAP. Sorry, this information is provided by core team members to the SAP team. The information ever provide చేస్తున్నారు మనకి core team members from Dr. Reddy Labs. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు to the SAP team. Now the SAP team will design the SAP application. Let us see. Now continuation. Come to types of SAP servers. If I want to design the SAP application for our client already, I need SAP servers. How many types of servers we have? By default, we have 4 types. One is sandbox and continuation, development server, quality server, or testing server. Last one is production server. So here we'll start with development server. You will understand the logic. Server number 1, that is development server. In the development server, our SAP team will configure the total configuration data. Where? In the development server. The configuration data ayathe untundo, the total configuration data configured by SAP team from IBM. In which server? Development server. Development server lo total configuration data anta kuda maintain cheస్తారు. Ever maintain cheస్తారు? SAP team from IBM. Then continuation, go to server number 2, that is quality server or a testing server. Quality server or testing server. Okay, in that server our core team members came into the picture. Our core team members came into the picture. Based upon their requirement, our SAP team has been designed the SAP application, whether it is working properly or not, and each and every business scenario and each and every requirement has been completed 100% successfully or not. Who will test it? Core team members. వీళ్ళు అడిగిన ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ కూడా 100% వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది కన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చేయాలండి? కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ చేయాలి. మరి కన్ఫర్మేషన్ కోర్ టీమ్ మెంబర్ చేయాలి అంటే now they have to test it. Each and every scenario and each and every business requirement need to be tested. ఎవరు టెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకి? కోర్ టీమ్ మెంబర్స్. ఏ సర్వర్ చేస్తారు టెస్టింగ్? They will do the testing in the quality server or testing server. In case they want to do the testing, then we require configuration data and we require master data. ఎక్కడ కావాలి రెండు మనకి? In our quality server. In our quality server by default we require configuration data, we require master data. Once we have the configuration data and the master data in our quality server, then only our core team members can do the testing. Without configuration data and without master data, which is not possible to do any kind of testing in the quality server or testing server. Okay, let us see the continuation. Okay, whatever the configuration data we have maintained in the development server, the same configuration data we will move it from development server to quality server or testing server. మనం డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో ఏదైతే డేటాను మెయింటైన్ చేసామో the SAP team from IBM, the same data they are going to be moved from development server to quality server by using transport request. ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉంటుందో
ఆ డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మళ్ళీ మన వాళ్ళు క్వాలిటీ సర్వర్ లోకి మూవ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా. వి విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్ టు క్వాలిటీ సర్వర్ బై యూజింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ మళ్ళీ మన వాళ్ళు సపరేట్ గా కాన్ఫిగరేషన్ డేటాని మెయింటైన్ చేయరు. Already they have maintained the configuration data in the development server. The same data they will move from the development to quality server by using transport request. Yes, first one we have completed, which is maintained by who? SAP team. Is ever maintain చేస్తారు? SAP team from IBM. Then the continuation, second data we required, that is master data. Master data is also maintained by SAP team from IBM. Need to be understand the logic here. The configuration data plus master data is maintained by SAP team from IBM. Configuration data already we have maintained in the development server. The same configuration data we will move from development server to quality server by using transport request. Then the continuation, master data separately they have maintained in the quality server or testing server. Ever maintain చేస్తారు? SAP team. Now configuration data is available. Master data is also available in the quality server or testing server. Then the core team members came into the picture. They will go for some sample transactional data. They will go for some sample transactional data, which is not the live data only. Some samples. వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్, ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ సినారియో, whether it is working or not, 100% successfully or not, they need to test it. Because they want to go for the testing, they will go for some examples. They will go for some sample data. Okay, వీటిని ఎవరు పోస్ట్ చేస్తారు? కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ దట్ రెడీ ల్యాబ్స్. కోర్ టీమ్ మెంబర్సే మనకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. కోర్ టీమ్ మెంబర్సే కదా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరు? కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ టు ద SAP team. Then the core team members need to be tested whether it is working or not. Okay, and continuation. Once we got the result 100% in the quality server about the business scenarios and the business requirements, now the SAP team, what they will do? They will go to the third server, that is production server. In the production server, again, they need to maintain the configuration data. Okay, now what they will do? They will take the configuration data or they will move the configuration data from development server to production server by using transport request. They will move the data from development server to production server. When once the testing has been completed and we got the result 100% successfully, each and every business requirement and each and every business scenario successfully running very smoothly. In that case, we have to move the data from development server to production server. Which data? Configuration data. This configuration data is maintained by SAP team from IBM. Continuation. Along with the configuration data, we required complete master data. We required complete master data, then which is also maintained by SAP team from IBM. Now they will stop working on tally. ఎవరు? టోటల్ హైరార్కీ ఫ్రమ్ లో లెవెల్ టు టాప్ లెవెల్. ఇంత ముందు వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? టాలీ అప్లికేషన్ లో. నౌ దే విల్ స్టాప్ ద వర్కింగ్ ఆన్ టాలీ and they will come to the SAP and they will do the postings. That is called live transactional data. The live transactional data is going to be posted by SAP end users. SAP end users means low level to top level, junior accountant to CEO. All are, we can call it as a SAP end users. In that, core team members is also what? Core team members ను కూడా మనము SAP end users అని పిలుస్తామండి. Okay, once our SAP application is ready, then the SAP end users is going to be posted the day-to-day business transactions, the day-to-day live transactions in our SAP application instead of tally. Ever post చేస్తారు? The SAP end users. Next level, next point, continuation. Here the application has been changed, but the position, suppose junior accountant, the junior accountant previously is working on tally, now is working on SAP application. It means that application has been changed, but coming to the next level, the roles and responsibilities of the junior accountant will be changed? No. Roles and responsibilities ఏవైతే ఉన్నాయో for the junior accountant, it could be same, but here
one thing which has been changed, that is application. ఇంతకు ముందు వాళ్ళు టాలీలో పనిచేసేవాళ్ళు. Now instead of tally they are doing work on SAP application. That's it. Roles and responsibilities and other activities are same for each and every level. For junior accountant is same. For accountant, ఇంతకు ముందు previous గా what are the roles and responsibilities he had and he has working on tally, the same roles and responsibilities still is continue in our SAP application. ఇక్కడ అప్లికేషన్ మారుతుంది, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏమి చేంజ్ అవ్వదు, వాళ్ళకు ఉన్న వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో వర్క్ ఫ్లోటింగ్ కూడా ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకున్న రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఏమి చేంజ్ అవ్వవు. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ. ఇన్ కేస్ వి వాంట్ టు డూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ 100% సక్సెస్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వి హ్యావ్ టు ఫాలో. ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, హియర్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ the SAP team. In SAP team we have different positions, and continuous we need to be understand about the core team members, and we need to be understand about SAP end users, and continuous we need to be understand about the transactional data, we need to be understand about master data, and we need to be understand about configuration data. మీకు డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది, అర్థం కావాలి కూడా. మనం ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ ఏవైతే మాట్లాడుకుంటామో each and every point I'm going to be explain in detail on each topic base. I'm coming to the application point of view. Application level లో మనం క్లియర్ గా ప్రతిదీ మాట్లాడుతూ వెళ్తామండి. ఫస్ట్ వన్ configuration data, master data, then transitional data. Once we have posted the transitional data, then only we'll get the reports. In case if I want to get the reports, I need to be post the transitional data. If I need to be post the transitional data, then I require master data. Without master data and without configuration data, which is not possible to do any kind of transactions in our SAP server. In case if you are not posting any transactions in our SAP application, then how will get the reports? Okay, and development server and quality server and production server need to be have some idea. So for that purpose only I have given brief explanation about SAP team, about core team members, about SAP end users, and types of data and types of SAP servers. Okay, and ఇది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే అబౌట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ కంపెనీకి SAP అప్లికేషన్ కావాలంటే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి మీరు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. వన్స్ వీ హ్యాడ్ డన్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ హియర్, నౌ వీ హ్యావ్ ద స్కోప్, వీ కెన్ గెట్ ద జాబ్ యాజ్ ఏ SAP కన్సల్టెంట్. అండ్ సెకండ్ వన్, we have the chance, we will get the job as a SAP end user. ఇక్కడ మనకి టూ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ as a SAP consultant and second one as a SAP end user. మనకి రెండు ప్రొఫైల్స్ లో కూడా we have the chances to get the job. In this particular training program, I will explain each and every what you called complete configuration and complete master data and complete transactions data and the reporting part. క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్, యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ డీటెయిల్. అండ్ కమింగ్ టు ద SAP ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీళ్ళ రోల్స్ ఏంటి, వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆన్ టాపిక్ బేస్ చేసుకొని వి విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్డ్. యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా వీళ్ళ రోల్స్ ఏంటి, వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ గా వీళ్ళ రోల్స్ ఏంటి, వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఒకవేళ కన్సల్టెంట్ గా వాడు ఏం చేయాలి, ఎండ్ యూజర్ గా వీళ్ళు ఏం చేయాలి, సో ఇన్ డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆన్ టాపిక్ బేస్ చేసుకోండి, ఏ టాపిక్ వైజ్ మనం టాపిక్ వైజ్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాం. అండ్ వన్స్ వీఆర్ డన్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ హియర్, ఆఫ్ కోర్స్ మేము మాట్లాడుకున్నాం కదా, వీ హ్యావ్ ద స్కోప్ యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద స్కోప్ యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్. మీరు అలాగైనా జాబ్ ట్రై చేయొచ్చు యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ట్రై ద జాబ్ యాజ్ ఏ SAP ఎండ్ యూజర్ ఆల్సో. మనకి రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. And this is the demo part 1. Okay, still if you have any doubts, so మీరు మాకు సపరేట్గా కాల్ చేయొచ్చు, మా వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేస్తారు. ఫర్దర్గా ఏమైనా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫర్దర్ సెక్షన్లో వీ విల్ హ్యావ్ Q&A, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ మేక్ ఏ నోట్. సో మీరు ఒక ఈ వీడియో చూసిన చెప్పి కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే జస్ట్ మేక్ ఏ నోట్. నోట్ చేసుకుని నాకు అడిగితే నెక్స్ట్ సెక్షన్లో ఐ విల్ గివ్ ద క్లారిటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి.